মানুষের আস্থার, ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছেন। আগামী শতাব্দীতেও এই সুপ্রিম কোর্ট ন্যায় বিচারের যে মহাসড়কে উঠেছেন, সেই মহাসড়ক ধরে হেঁটে যাবেন এই প্রত্যাশা আমি রাখি। আমাদের মাননীয় প্রধান বিচারপতি আমাদের মাঝ থেকে ইতিমধ্যে বিদায় নিচ্ছেন। এই বিদায় কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর ভাষায় যদি আমি বলি, চলে যাওয়া মানে প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়। চলে যাওয়া মানে নয় বন্ধন ছিন্ন করা আদ্র রজনী। চলে গেলে আরো অধিক কিছু থেকে যাবে আমাদের না থাকা জুড়ে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। এতক্ষণ বক্তব্য রাখলেন বাংলাদেশের মাননীয় অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মহোদয়। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিবস আয়োজনের এই পর্যায়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ও আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলাম মহোদয়কে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রিফাত আহমেদ মহোদয়, উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ, বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবীবৃন্দ, সুপ্রিম কোর্ট রেজিস্ট্রির কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, গণমাধ্যমের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ, শুভ অপরাহ্ন। সম্মানিত সুধী, প্রথমেই আমি এই বিজয়ের মাসে 1971 সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের অবস্মরণীয় আত্মত্যাগ ও 2024 সালের জুলাই মাসের গণ অভ্যুত্থান ও আন্দোলনে আত্মদানকারী বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই এবং আহত সকলের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করি। প্রতি বছর আমরা নিয়ম করে সুপ্রিম কোর্ট দিবস উদযাপন করলেও আজকের দিনটি একটি বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম। স্বাধীনতার 55তম বছরে এসে বাংলাদেশের 25তম প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে স্বাধীন ও শক্তিশালী বিচার বিভাগের অগ্রযাত্রায় আমরা প্রথমবারের মতো একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় পেয়েছি। ডক্টর সৈয়দ রিফাত আহমেদ প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ গ্রহণের পর বিচার বিভাগ ও বিচার প্রার্থীদের কল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন। গত বছরের 21শে সেপ্টেম্বর সারা দেশের বিচারকদের উদ্দেশ্যে তিনি অভিভাষণ দেন। সেই অভিভাষণে তিনি বিচার বিভাগের জন্য একটি রোড ম্যাপ ঘোষণা করেন, যার মধ্যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করে স্বাধীন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম। 1972 সালের আজকের এই দিনে প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তার মুকুটে একটি বহুল প্রত্যাশিত ও তাৎপর্যপূর্ণ পালক যুক্ত হতে লেগেছে প্রায় 5 যুগ। বিচার বিভাগের এই দীর্ঘ
সংগ্রামের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে আমাদেরকে সমগ্র জাতির ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, ইতিহাস কখনো কখনো তার সবচেয়ে মূল্যবান অর্জনগুলো সংরক্ষণ করে রাখে কিছু ব্যতিক্রম সময়ের এবং কোনো অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য, যারা প্রকৃত অর্থেই সেই সময়ের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতার দাবিদার। স্বয়ং সম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয়ের এই সূচনা আজকে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বের অপেক্ষাতেই ছিল। এই ঐতিহাসিক অর্জনের জন্য আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, আইন অঙ্গনের প্রত্যেকের মধ্যেই আইন আদালতের ইতিহাসের প্রতি এক ধরনের আগ্রহ কাজ করে। এই আগ্রহ থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীনতা উত্তর 1972 সালের সংবিধানের 94 অনুচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর ইতিহাস কেবল সেই সময়টুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, তা আরও বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুপ্রিম কোর্ট নামে পরিচিত এই সর্বোচ্চ আদালতের উৎপত্তি কোনো একটি নির্দিষ্ট সময় বা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর হাত ধরে হয়নি। কয়েক শতকের প্রশাসনিক বিবর্তন, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পঞ্জীভূত ফলই এর নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। বর্তমান বাংলাদেশের ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে নানা ধরনের আদালত বিদ্যমান ছিল। আইন ও আদালতের ইতিহাস গ্রন্থগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় সনাতন শাসনকাল, সুলতানি আমল, মুঘল শাসনকাল, ব্রিটিশ শাসনকাল ও স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ কাল, এই 5টি পর্যায়ে আমাদের বিচার বিভাগের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে চিহ্নিত করা যায়। আজ আমরা যে প্রাঙ্গণে বসে আছি, এটি কেবল ইট সিমেন্টের একটি ভবন নয়, এটি আমাদের দেশের সংবিধান এবং ন্যায়ের ইতিহাসের এক জীবন্ত সাক্ষী। সময়ের পরিক্রমায় রাষ্ট্রীয় আইন ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার সমন্বয়ে এই সুমহান প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে। 1947 সালের 11ই অগাস্ট ঢাকায় প্রথম উচ্চ আদালতের সূচনা হয়। দি হাইকোর্ট অফ বেঙ্গল অর্ডার জারি হয়। এই আদেশের মধ্য দিয়ে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা হাইকোর্ট। কয়েক মাসের মধ্যেই 17 নভেম্বর সকালে ইস্ট বেঙ্গলের গভর্নর 6 জন বিচারপতির সঙ্গে এই আদালতের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সেই সময় রায়গুলোতে রাজা ও রানীর স্তবকীর্তন লেখা থাকাই ছিল প্রচলিত রীতি। ঢাকা হাইকোর্টের প্রথম রিপোর্টের রায় আজও সংরক্ষিত ক্যালকাটা উইকলি নোটস, ভলিউম 52, পেজ 530। কিন্তু সময় থেমে থাকেনি। 1956 সালে পূর্ববঙ্গের নাম হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তান এবং হাইকোর্টের নামও হয়ে যায় দি হাইকোর্ট অফ জুডিশিয়াল অফ ঢাকা ইন ইস্ট পাকিস্তান। ঢাকায় উচ্চ আদালতের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ হয় 1950 সালে। 1963 সালের 6 সেপ্টেম্বর তৎকালীন গভর্নর এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সেই প্রস্তর আজ আমাদের মূল ভবনের ভিত্তি। স্বাধীনতার পর 1972 সালের 11ই জানুয়ারি অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট। 6 দিন পর 17ই জানুয়ারি 1972 এই আদালত কার্যক্রম শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্ট বিলুপ্ত হয়ে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় দি হাইকোর্ট অফ বাংলাদেশ। প্রথম প্রধান বিচারপতি হন ASM সাইম, যার সঙ্গে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলে মোট 11 জন বিচারপতি নিয়োগপ্রাপ্ত হন।
প্রিয় সুধীবৃন্দ, এই ইতিহাস শুধু তারিখ বা সংখ্যা শেখায় না, এটি আমাদের মনে করায় যে ন্যায়ের পথ কখনো সহজ নয়। অধ্যবসায়, দৃঢ়তা এবং আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই আমরা জাতি হিসাবে অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসহ এই সুমহান প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলতে পেরেছি। সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ, আপনাদেরকে সাথে নিয়ে এই দীর্ঘ ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকিয়েছি একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য হল বর্তমান গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনমানসের সুপ্রিম কোর্টের প্রকৃত অবস্থানটি কোথায় তা বোঝা। বিখ্যাত আমেরিকান আইনবিদ আলফিউস থমাস মেসন সুপ্রিম কোর্টকে প্যালেডিয়াম অফ ফ্রিডম বা স্বাধীনতার দুর্গ বলে সম্বোধন করেছেন। সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্র 3টি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও জনগণের চিন্তায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিচ্ছবি সুসংহত হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার, তার কাঠামো ও ভূমিকা সম্পর্কে দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান ও নাগরিক স্বাধীনতা সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সংবিধান সুরক্ষায় অত্যন্ত প্রহরী মতো সদা জাগরুক। এদেশের সংবিধানের সুমহান সংরক্ষক, দেশের বিচার বিভাগের মহান অভিভাবক। পরিশেষে বলতে চাই, একটি পৃথক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় এই লক্ষ্য অর্জনে অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আর এই ঐতিহাসিক অগ্রযাত্রার জন্য সর্বাগ্রে সকল কৃতিত্ব প্রাপ্য বর্তমান মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রিফাত আহমেদ মহোদয়। আমি আমার অন্তঃস্থল থেকে তাঁর অবসরোত্তর জীবনের জন্য সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। সকলকে ধন্যবাদ। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এতক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাস পরিক্রমা নিয়ে ও মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের জন্য শুভকামনা জানিয়ে সভাপতি বক্তব্য রাখলেন আপিল বিভাগের মাননীয় বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলাম মহোদয়। সম্মানিত সুধী উপস্থিতি, আমরা এক করে আজকের আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে। এবারে বক্তব্য রাখবার জন্য সবিনয় ও সশ্রদ্ধ অনুরোধ করব, যিনি সুপ্রিম কোর্টের অগ্রযাত্রাকে সমৃদ্ধ করেছেন, সুপ্রিম কোর্টকে পুনরায় মানুষের আস্থা প্রতিষ্ঠানের উদ্যানে সমর্থ হয়েছেন। আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও বাংলাদেশের আপামর মানুষের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ রিফাত আহমেদ মহোদয়কে। Chair of the session, Mr. Justice Mohammad Ashfaqul Islam, honorable judges of both divisions of the Supreme Court of Bangladesh, learned Attorney General for Bangladesh, esteemed President, members of the Supreme Court Registry, members of print and electronic media, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's still technically afternoon, so good afternoon. It is certainly with immense pride and reverence that we have all gathered here today to commemorate the Supreme Court Day, an occasion marking the anniversary of a significant moment in the history of independent Bangladesh, which is the establishment of the guardian organ of our democracy and constitutional polity. This institution
the rest of our statecraft emerged from within the sacrifices of our liberation war, embodying the enduring and indomitable aspirations of our people for justice, shielding against the abuse of state power and the depravity of tyranny, oppression, and injustice. Decades later, we reflect yet again on the foundation and evolution of this institution, which has once again come to embody public trust following the July Revolution, when our people revolted against authoritarianism. Indeed, the Supreme Court stands tall as a stabilizing force in times of uncertainty, and a reminder that justice must remain accessible, impartial, and resolute, even amid turmoil. Hence, this day is not merely a celebration of an institution, but a recognition of the values that sustain it, namely integrity, independence, and an implacable pursuit of justice as fairness. On such a profoundly significant occasion, it is incumbent upon us all to not only fondly remember the unfading legacy of this great institution, but also to collectively envision its future. Maintaining its robust functionality is certainly an absolute imperative, as an independent, efficient, and functional judiciary is the very essence of constitutionalism and a universal criterion of constitutional government. The Supreme Court, in its indispensable role as a constitutional court, constitutes a fundamental component within our national imaginary. Its existence is deeply rooted in the philosophical underpinning of limited state power to protect individual rights, safeguard minorities from impulses of majoritarianism, ensure social justice and peace, preserve democratic principles, and promote collective well-being. Both historically and philosophically, the significance of a constitutional court is often deemed to be linked to moments of profound political transition. Hans Kelsen's advocacy for a constitutional court, although rather abstract in its theoretical formulation, in fact arose from within entrenched political polarization. Kelsen believed that such court was an essential legal mechanism in order to resolve disputes, avert violence, and ensure continuous compromise between competing political factions. For Kelsen, the Constitutional Court, through its power of judicial review, was a crucial instrument for the citizens, and particularly for minorities, to vindicate their rights against potential statist overreach, thereby fostering justice and stability. The philosophical basis of the Supreme Court's constitutional role is further illustrated by common good constitutionalism. This framework assesses institutions' indispensability based on their contribution to ensuring common good, rather than solely on their potential in maximizing liberty. This approach advocates for collaboration among various constitutional actors, extending beyond mere checks and balances. Each institution, legislature, executive, and judiciary, possesses a unique moral role and expertise.
the democratically legitimate and representative legislature crafts laws. The executive implements laws and policies, and a skillful judiciary acts as a course correction mechanism, adjudicating individual cases and ensuring that legislative and governmental actions do not breach constitutional mandates, fundamental principles, or rights. Since its inception, the Supreme Court of Bangladesh has consistently aspired to implement the vision enshrined in our Constitution, striving to attain true constitutionalism as characterized by a fundamentally limited government and the attainment of collective welfare. This, in its normative sense, entails the deliberate limitation of state power, the prevention of consolidation of authority, and the conscientious maintenance of appropriate checks and balances. Thus, for instance, by adeptly employing the instrument of reviewing unconstitutional constitutional amendments, the court has effectively mitigated and continues to counteract democratic backsliding and deter the emergence of authoritarianism and abusive constitutionalism. Ladies and gentlemen, the Supreme Court of Bangladesh conceptualizes the power of amendment as a delegation from the people to their political representatives, conferred during the primary act of constitution making. The primary constituent power is deemed to possess the authority to craft the foundational rules of game. Conversely, constitutional amenders, or the derived or secondary constituent power, are inherently constrained to bring in only such alterations that do not infringe upon the foundational choices originally made. Across the global south and beyond, we are witnessing a disconcerting phenomenon, the weaponization of law as a means to attack political rivals by incumbent forces, often intended to perpetuate or substantially elongate their reign. In such circumstances, the polity invariably turns to the judiciary as an impartial and final arbiter, entrusted with the responsibility of undoing these attempts and protecting the foundational principles of both justice and the rule of law. Ladies and gentlemen, over the years, the Supreme Court of Bangladesh has emerged as a key actor in the comparative constitutional discourse within South Asia, striving towards a universal normativity by invoking values and principles that resonate with the global human experience, while simultaneously respecting our unique social, cultural, and contextual realities. Parts 2 and 3 of our Constitution guarantee fundamental principles and rights. Yet the contents of these principles and rights possess penumbraries that merit reflection. In examining these, both divisions of the Supreme Court have frequently drawn upon international law and principles of international conventions and customary norms. The Court has effectively bridged international legal principles and domestic constitutional jurisprudence, while also appreciating the normative hierarchy of the two within our corpus juris. Over the years, the Court has deployed regionalism, textualism,
intentionalism in interpreting the rights provisions enshrined in the Constitution. The Court's use of universal and culturally relativist norms too has had a profound impact on the growth of our jurisprudence. For instance, in Dr. Shipra Chaudhary and another versus Bangladesh, the Court justified its reliance on international conventions while enforcing personal liberty from both originalist and textual perspectives. The judgment in the 2001 H.M. Eshad case exemplified the idea of, as scholars note, creeping monism, wherein the court began to consider international conventions while interpreting provisions of Part 3 of our Constitution. In Ask or Aino Shalish Kendro versus Bangladesh 2004, the court extensively relied on international conventions in interpreting constitutional rights of children in Bangladesh. Moreover, the BNWLA sexual harassment case illustrated the application of international legal norms and conventions by the Supreme Court as it referred to provisions from the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention Against Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, among others. Beyond these cases, a discernible pattern emerges, where the court is found to have conducted extensive comparative analyses to reinterpret and reimagine the constitutional provisions forming part of our domestic legal order, thereby broadening the domain of, for example, judicial review. Instructive here is the Maulana Abdul Hakim case of 2014, where the court held that private bodies performing functions essentially of public nature are amenable to the writ jurisdiction in Bangladesh. In the past year, I have undertaken initiatives through my office to ensure that the Supreme Court of Bangladesh remains relevant in an increasingly interconnected world, transcending geographical limitations, intellectual exclusion, and international political dominance. I have sought to forge meaningful connections with non-traditional partners across the globe, thereby increasing interdisciplinary connectivity through judicial diplomacy. Indeed, I am proud to note that the Supreme Court is incrementally emerging as a strong and relevant constitutional court on the global stage. Dear attendees, the Supreme Court, as the guardian of the Constitution and the institution guarding the will of the people, wields substantial power. However, with such immense power comes massive responsibility and the threats of co-optation. This power renders the court quite a target for populist and authoritarian leaders seeking to capture and manipulate the state machinery. Throughout the world, in both established democracies and those navigating transitions like ours, there emerges recurrent phenomena of judicial capture, whereby the judiciary is co-opted by the executive in order to dismantle institutional checks and balances and entrench executive hegemony, and thereby facilitating groundwork for constructing and sustaining essentially authoritarian and illiberal regimes. It is imperative, therefore, that judges appointed to the apex of the judiciary not only possess merit, but also uphold high standards of dignity, work ethic, and integrity within the society. Moreover, the judiciary must remain accountable only to the rule of law. Such measures will certainly save the savior and fortify
other state institutions. In this context, the reform process within the judiciary, initiated under the stewardship of the Supreme Court following the July Revolution, has played a crucial role. This includes the introduction of comprehensive legislation governing the appointment of judges and the establishment of the Supreme Judicial Council to hold judges accountable in cases of deviation. Furthermore, and unmistakably, most significantly, an independent Supreme Court Secretariat ordinance has been passed, breaking away from the long-standing dual control over judicial officers and thereby founding the bedrock for a strong, independent and institutionally autonomous judiciary. These developments represent significant milestones in shaping both an independent and accountable judiciary committed to the pursuit of justice in the form of liberal constitutionalism. Now, as we look to the future, we must continue strengthening public trust in the justice system through transparency, efficiency, and empathy. Technological advancements, evolving social expectations, and complex legal challenges demand that we innovate and continuously improvise while holding firmly to constitutional principles. On this occasion, I call upon every member of the legal community, the distinguished judges, members of the bar, legal scholars, and citizens to work collectively toward a justice system that is not only respected, but more significantly believed in. Thank you ever so much. Thank you. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, এতক্ষণ প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করবেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি ডক্টর সৈয়দ আহমেদ মহোদয়। সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট সজাগরূক থাকবে এবং সুষম রাষ্ট্র বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে এই প্রত্যাশায় শেষ করব আজকের আয়োজন। জানিয়ে রাখি, সকলের জন্য গাড়িতে সাম্প্রদায়িক স্ন্যাক্স দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আরও একবার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। Thank you.